saffron, white and green and call it Rangarajan Nivas building. Times are really changing. And I was performing in this auntie picked me up in Chicago. I was performing in Chicago recently. She picked me up at the airport and she was complaining to me. She said, you know what? I cannot find anyone to marry my son in India. She's like, all these girls have an attitude. Nobody wants to come and live in the US anymore. I was like, why? She's like, they just don't want to come. They don't want to come here anymore. I was like, why? She's like, they say, we don't want to come here and wash dishes. So I told them, we have dishwasher. She's like, who's going to empty and fill it, huh? It's like, times have really changed. They've really, really changed. The other thing is that, you know, Indians have been in this country. I think now you're seeing a few Indians on television and you're seeing, like I'm going to be on TV this fall, you'll see me on MTV, and several other Indian comics have made it big, and Indian actors and stuff like that. But now you're seeing Indians crossing over into the mainstream and being accepted as Americans and being a little more visible, right? But times are changing. I forgot where I was going with that. So where was I going with that? I had a sudden, sorry, I had a senior moment. Does anyone have a pill for that? But where was I going with that? I just forget. Huh? Times are changing. Times are really. Anyway, forget that. I totally forget where I was going. Yeah, no, I came back. My senior moments is gone. Thank you. Okay, times have really changed, okay? Because like, now you find that Indians have been here not for one generation, but several generations now, okay? It's like, it's not just the first generation of Indians, but several generations. Yet we always get asked the same question. It's like, which part of India does your family come from? Like if I told them, they'd know. So again, I give them the most complicated answer. I'm like, look, take a flight to New Delhi. Right in the middle of New Delhi, there's an ashram, right? When you get to the ashram, go east all the way till you get to this town called Gurgaon. Once you get there, go west all the way to the neighboring state called Haryana. Right there is a small place my family comes from. It's called New Jersey, bitch. And then even people who go to India, they're like always like these stupid questions. What's the smell? What's the smell? I'm like, look, there are 1 billion people. They eat curry and they fart. 2 o'clock, it smells like a nuclear holocaust. That's another big difference between Indians and Americans, is our farting habits. It's so different, really. I mean, believe me, it's so different. I could write a dissertation on this. I swear I could. Because, you know, Americans, especially white people, it's totally against their culture to fart in public. They will never do it. It's an absolute no-no, you know? But then they go to a public restroom and they just let go. It's like they've been holding it in since 1949. It's like a nuclear explosion. Like, I was traveling on tour with my boss. Like, I used to work in the corporate world. And I happened to be sitting next to him in the restroom, and I was just like, I couldn't believe the sounds. It was like... Now, Indians are very discreet people. We would never do that, either in public or in a public restroom. But we will let out the most stinky, disgusting, onion, garlic smelling, disgusting, foul smelling ones right in the middle of a dance floor. It's true, you know it. Or a party, and you think no one knows. You get one whiff of that toxic stuff, and you know who did it. It's like, oh my God, did someone just take a dump? Is there a dead animal? Or did someone just crap a dead animal? And it's happened to me because I used to be in the corporate world, and I used to be all suited up and in a tie and very formal and all. I used to work on Park Avenue in New York City. And I remember it happened to me like once I was in an elevator with this woman,
This like totally white, stiff corporate woman. You know the type, right? Totally blonde, her hair all ironed and suited and all that kind of stuff. And I was standing next to her in the elevator, and just in a very Indian, non-thinking way, one just slipped out. Oh my God, and I was hoping it would be benign. Quite the opposite. I mean, I couldn't believe I created that. It was so disgusting. So I'm like standing there pretending like nothing happened, you know. It's like I'm just standing there like... And then it got like way too obvious, so I thought, I mean, when you burp, you can say, excuse me. When you fart, what do you say? What do you say to someone? Like, sorry, I did that. So I'm just standing over there, I'm like... And then I finally said, oh, it smells kind of bad around here, isn't it? And I could just tell from the look on her face, she's like, yeah, especially around your ass. So we got to the next floor, she just like walks out of the elevator, and someone else walks in and he's like, it spontaneously combusts. Used to work in the corporate world. I was a suit, worked on Park Avenue. I was, actually, believe it or not, I used to work in the HMO industry, so I used to be your enemy. Do you guys like HMOs? You like them? Oh, you're a medical director? He's the evil one who makes all those decisions. No, no, no. Viagra? Yes. And then I got really bored of working in the HMO industry, and I was miserable with my life, so I started, I thought I was a people person. So I got into becoming a headhunter. You know what that is? Human resources. So we find like really top talent to run companies, okay? I work for the world's meanest woman, okay? I have 2 words to describe her: Saddam Hussein. She was mean, she was selfish, she was greedy, but she compensated by being a horrific racist. You know how all these corporate companies, they have diversity initiatives? They want to find one diverse person for one key position. It's all a sham. They hate minorities. They hate them. So I know that for a fact, because when she wanted a minority candidate, she'd call me in the conference room, because I would be responsible for finding that person. And she'd make it so specific. God forbid you can find them one person. For this position, I need a black lesbian dwarf. Her middle name should be Shaniqua. She should have 1 lazy eye, and her father should have died in 1983. Go. Working for her is why I started doing comedy, otherwise I'd be doing time. I hate it, the reason I hated the corporate world is like basically, it's really stiff, okay? There's a manual on everything. Like sexual harassment, how dumb do you need to be to need a manual on how to sexually harass someone? It's like, don't stir the coffee with your you-know-what. I don't need a manual for that. I know. It burns. You guys can loosen up a little bit about that. So yes, I do need psychotherapy. Any therapists here? Any therapists, psychologists, psychiatrists? I need medication. Auntie, the funny thing is that, see, there's such a huge convention here, there are hardly any psychologists or psychiatrists. Notice. Indians do not believe in psychotherapy. We do not believe in psychotherapy. We think if you're in psychotherapy, you must be mentally ill. Something wrong with you. Yet, we will make every major life decision by consulting a toothless astrologer. My grandmother has one who comes over every Saturday, Babaji. She's like, Babaji told me, take fresh cow dung, put it on your face. Let it form into a thick crust. That way it will ward all evil spirits away. I'm like, Grandma, that stinks. She's like, shut up, psycho. But don't you think we need therapy? I think Indians need therapy.
therapy. You know why? Because as I said, we are not very confrontational people. We're not direct people. We're very passive. We hold our feelings in. We're discreet. We don't like hold up. New Yorkers are really confrontational. Like, I live in New York City. The slightest thing happens, people are like, hey, asshole, you have a problem with me? Indians are the opposite. They're like, Sangeeta told me she heard that Kavita heard that Gitanjali knew that you might be upset with me. So I asked Sharmila, she said, Urmila said it's true. Is it? I'm like, what? Have you heard that? They will never, you never know that they have a problem. It's like, they'll go about this most roundabout manner about who told them that this, that, da. I mean, look at the history of the world, okay? It makes sense. Look at World War II. Japan attacked Pearl Harbor. Germany invaded Poland. Gandhi refused cookies. He's like, no chips ahoy, we'll show the world. But not all Asians are like that. Koreans are not. I go to my dry cleaner in New York, he's like, when you pick up, when you pick up. I'm like, use some goddamn prepositions. Stop shouting verbs and nouns at me. New York is such a crazy place. It's like, the other day I was like so stressed out, I wanted to go for a massage, so I found this Chinese massage place. $39. So I walked in, I was like, maybe they'll help me relax. It's like you walk in, and he's like, it was like a railway station. This way, this way, this way, this way, this way, no, this way, get in the room, get in the room. How you want it? Hard or very hard? Bleeding, how much you want? Bleeding or I was more stressed out after I left. One thing good about New York, it's 24/7, right? So I tour all over the country and all over the world, and whatever time I get back, I can always order something to eat because I know the local Chinese takeaway is open and they'll deliver in like 1 second. You're on the phone with them, can I have a mugu gai pan, a mushu pork, a chicken chow mein and a fried rice? Before I even put the phone down, he's there ringing the doorbell. He's going, here you go, $39. I mean, I could order that from Phoenix, Arizona, he'll be there before I put the phone down. Here you go, $39. And the other thing is hygiene. Everything's so clean here. New York is so dirty. I went to have pizza the other day, and they were like, what toppings do you want? I was like, well, can I have some pepperoni cheese, some peppers, and why don't you just add some roaches, rat shit, and just spit on it, will you? The other thing is have most of you been to New York City? All the taxi drivers are sardars, right? They're all Punjabi, they've got the Punjabi music blaring, feel right at home. Little bhangra going, little like, the picture of whatever, it's like, totally feel at home in New York. That's what attracted me there. But, you think that they're your kind, right? They'll be friendly to you. Are they friendly to you guys? They are. It must be me then. It must be me. The other day I was going to the airport, I was trying to get a taxi. Okay, it's like apparently I'm invisible or something. All the taxis just pass right by. They'll stop for someone else, but they'll just pass me by. So finally I was just like, oh my God, like I've got to do something urgently. So I started running after this cab he was moving, stopped him, opened the door, and I just jumped in while he was moving, okay? Then he stops. He won't drive. He's looking at me in the rearview mirror. I'm like, what? He's like, you from India? I'm like, yes. Why you don't drive your own taxi? And then of course he starts driving so fast. Once I sort of negotiated with him and gave him extra money, that I'm like, I didn't know what's happening. I'm like going front and I'm going back, and the brake goes on, and I'm not one to complain, so I just vomited on him. That's New York, don't come. Don't come. Anyway, are you guys ready for this election? Are you guys McCain or Obama supporters? Or divided? You guys are all McCain supporters?
Okay, who's a McCain supporter? Yes. 2 people, okay. So the minority. And who are the Obama supporters? Oh, thank you, I'm so relieved. Okay, finally we have a person of color running for the President of the United States. And what an issue it's been, okay? What a huge issue they made of color. It's like, he's not black enough, he's not black enough. How black do they want him to be? Okay? His father comes from Kenya. His name is Barack Hussein Obama. How black do they want him to be? Do they want him to have a bone through his nose? Or change his name to Barack? It's like, it's ridiculous. It's like saying McCain's not old enough. It's like, how old do you need him to be? You want him to like decompose at a presidential debate? It's just weird. It's weird. Anyway, a little bit about my grandmother. So you want to hear more about my grandmother? Okay. I'm warning you, she's quite a character, okay? Like spending an hour with her is like spending a whole month in Guantanamo Bay. Okay, she hated my brother's wife. I don't know what it was. Sexism, whatever it was, I don't know. She hated her since the day she married my brother. I think it's probably because she was 5 years older than him. And it was a love marriage, it wasn't an arranged marriage. So she has hated my sister-in-law. So very provocative, I said, why do you hate her so much? She's like, because she looks like lizard. Typically, you know. You know how they say that. She's like, because she looks like lizard, I see her, I see unfinished handbag. But it's okay, at least she'll eat all the flies in the house. She is so mean. She is really so mean, my grandma. But she was like, you know, your brother really disappointed me, you know. He didn't marry within our community. We are Hindu Punjabi, she's iguana. She can be pretty mean, yes, my grandma. She's like, she was not very supportive of my comedy career. She was not very supportive. But in the end analysis, I don't think she really cares. It's all about how much money you make, that's it. If you become a millionaire, that's it, right? That's all she wants. So I told her I'm becoming a hustler. She says, how much you make per trick? I said $2,000. She's like, well done, happy screwing. She's terrible. Anyway, so that's a little bit about my grandma. What else am I going to tell you guys about? So there are a lot of Indian men here tonight and Indian women. It's like, wow, what a collection. It's amazing. People always ask me, like, so what do you think about Indian men? What would you say? I'm like, look, Indian men are either hot or they're ugly. There's nothing in between. Nothing. It's true. There's nothing in between. It's like one extreme or the other. You don't agree? Let me tell you. You don't agree. Okay, let me tell you why. The thing is, hot or ugly, they have one thing in common. They think they're a catch. So you have like some grotesque specimen of humanity place a personal ad on Shadi.com. 39-year-old electrical engineer, vegetarian and teetotaler, looking for tall, beautiful, slim, 25-year-old virgin. Must have long hair, fair complexion, gold jewelry, high moral values, pleasing personality, huge dowry, tiny feet, and waxed mustache. And then Indian women. Indian women are known to be some of the most beautiful women in the world, right? It's like we rank right up there, right? With always a
also comes from India. But is it me or does something happen at middle age? It differs. I mean, it's later these years, but something happens. It's just very sudden. It's like a tsunami. You don't see it coming. It's like, and they become an auntie. Everything changes, and it's so sudden. Coming from a small Punjabi family, I had 29,000 aunties. Okay? It's like, forget about remembering their names. They were just so colorful, and if it hadn't been for them, I wouldn't have become a comedian, because all my material I really sort of like watched them and I got. Okay. I used to keep names for them, so I had one who wore garish colors of pink and purple makeup. I called her Picasso Auntie. Friends, you guys are familiar with Jewish people's holidays, are you? Right? Took her to a Jewish friend's Yom Kippur dinner, and she embarrassed the heck out of me. She's sitting over there at dinner, his mother's right there. She's like, our families have a lot in common. We have Vidur Kapoor, you have Yom Kippur. Where is Yom? Is he coming tonight? I want to make it in Hollywood. I want to be rich, I want to be famous, I want to have my own perfume line. J-Lo has Glow, Britney has Curious, I want to call my Monsoon Daddy. The salesman will slap it on you. Thank you, that's all my time. Thank you guys. I had so much fun with you. Thank you for coming out tonight and have a great evening. And sign my mailing list if you are kind to do so. I have it here with me so you can sign it. Thank you.
like to make an announcement. On one side we have Indian food and the other side is Mexican food. So don't just get satisfied in one place. Please visit both sides. Thank you.
whoever has this, they can have it. They take it. ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ ਫਲਾਵਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟਿੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਡੈਂਸ will continue. Come and dance. Doctors,
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਫਿਰੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਫਿਰੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁੜੀਏ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਢੋਲ ਤੇ ਡੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦਿਲਦਾਰਾ ਦਰਿਆ ਦਿਲਦਾਰਾ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮੇਰੀ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਦਿਲਦਾਰਾ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮੇਰੀ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਓਏ ਆਜਾ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਦਿਲਦਾਰਾ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮੇਰੀ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਚੋਪੜਾ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਖੋਰ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਚੋਪੜਾ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਚੋਪੜਾ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਖੋਰ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਚੋਪੜਾ ਢਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕਮਕ ਪੋਜਦੀ ਗਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਪੜਾ ਸਦਕੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰਾ ਸਦਕੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰਾ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮੇਰੀ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮੇਰੀ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮੇਰੀ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਰਾਂਝਾ ਬਣ ਕੰਨ ਪੜਵਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਰਾਂਝਾ ਬਣ ਕੰਨ ਪੜਵਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਵਾਰੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੈਰ ਵੀ ਪਟਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮੇਰੀ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਓਏ ਆਜਾ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮੇਰੀ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਮੇਰੀ ਭੰਗਵਾੜਿਆ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਆਓ ਪਾਈ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਈਏ ਗੀਤ ਆਓ ਪਾਈ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਈਏ ਗੀਤ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ शुरू है मोहब्बत का खेल हो गया आज तो हम दिल लगाए मेल हो गया शुरू है मोहब्बत का खेल हो गया आज तो हम दिल लगाए मेल हो गया रहे तो हम विपरीत बच्चे अपना संगीत अपना 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 संगीत बच्चे अपना संगीत वो अपना संगीत बच्चे अपना संगीत ਹੱਸਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸਭ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਓਏ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਧੂਰੀਆਂ ਹੱਸਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸਭ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਓਏ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਧੂਰੀਆਂ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਬੀਟ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਆਪਣਾ 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 ਸੰਗੀਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ
के या बीन बजा के ओ एक लगावे ठुमका तू बीन लगा के ओ सारे गामा गामा सारे झूम ले फिर घूम ले आज झूमो रे झूमो रे झूमो रे खुशी है इश्क है आशिकी अयाशी है अयाशी है चारों दिन चोरों की तलाशी है बाजी महंगी लगी है औरी सीधी लगी है तू बीन बजा के या बीन बजा के ओ एक लगावे ठुमका तीन लगा के ओ सारे गामा गामा सारे झूम ले फिर घूम ले आज झूमो रे झूमो रे झूमो रे घुमाया है रात का चक्का जो चलाया है चलाया है चांद को दांव पे लगाया है खीसे खुलने लगे हैं नीले खुलने लगे हैं तू बीन बजा के या तीन बजा के ओ एक लगावे ठुमका तू तीन लगा के ओ सारे गामा गामा सारे झूम ले फिर घूम ले आज झूमो रे
it again. And here we go. Relax. All right, good. Thank you. And right there, relax. Okay, and right there, relax. Alright, and we're in here, folks. Looking good, relax. Alright, thank you. Alright, and right there, folks, alright. Alright, thank right there, folks, all right. And one more time. There you go. All right, thank you. You're all set? Okay, here we go, all right. And again, here we go. All right, thank you. All right. All right. Here we go, folks. All right. All right, thank you.
these functions, annual functions, and they're very successful and they're very well organized. Today's function is basically another day of other evening of entertainment, some speeches, some information, and the planning of the next convention, and there are some administrative changes coming into the Alumni Association. Everything will be, I think, presented to you, and then the dinner will be served. So first of all, our chief guest is here from Punjab, Dr. Karmjit Singh Saral. He is a doctor of a 1971 batch from Punjabi University, Patiala, and he's our chief guest. He's a very interesting fellow. He is a medical doctor, he did his MD, then he was the first person to join state civil services. And then he became the SDM of Lerkotla. Then he became the additional state transport commissioner of Punjab here today as our chief guest. He's very, very interesting, and interestingly enough, I tell you that he's also a master of astrology, astronomy, and palmistry. And he has given very successful lectures, being a doctor, medical doctor, MD, understanding the human body, at the same time, the start of the effects on it. But today's lecture, I think, is not on that topic. I really wanted him to give some kind of information on that, because I know there are many people interested in that. But in a group of well-learned people, you're medical doctors, he's also a medical doctor. I think in next year, I think, next annual function, he was to be invited. I really strongly suggest that he has a lot of information on that issue. So now, Dr. Karmjit Singh Saral, please come and join us. Dr. Saral. Dr. Saral is a very well respected person in Punjab. And that's why I think we invited him. He has a long association with all of the, not all of the, most of the doctors here from Patiala. Doctor. Thank you, Tim. Dr. Jagwinder Saral, President, Patiala Medical College Alumni Association 2008, members of his team, friends and families. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਸਟ ਓਵਰਹਰਡ ਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਬੁੱਟਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਕੋ ਬੱਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਥਿੰਦ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਸ਼ ਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਵੱਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਸੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ। ਐਨੀਵੇ, ਲਾਈਟ ਥਿੰਗਸ ਅਪਾਰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਣਨ ਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਰਾਓ ਨੂੰ
ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਵੀ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਮੈਡਮ ਮਿਸਿਸ ਜਗਵਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਜੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆ ਫੀਨਿਕਸ ਦਾ 110 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਜੱਗੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛਬੀਲ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਜੱਗੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸ਼ਕੀਨਾ, ਕੋਹ ਕਾਫ ਦੀ ਪਰੀ ਹਸੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਗੀਨਾ। PMCAA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। This again is a beautiful thing about this alumni association। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਆਰਡੀਨਰੀਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਐਂਥੂਜ਼ੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੀਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਈਅਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, 3-4 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਸੀਇੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ CMEs ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 25-25, 30-30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਵਸਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਵੀ ਖਲੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਵਸਦੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਯੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ, 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਰੀਝਾਂ ਮੱਤੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸ਼ਾਮ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 1-2-3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ, 1-2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਕਿਡਸ ਹੇਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਸ ਤੇ ਮੰਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸ਼ਾਮ ਮਾਣਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੀਝਾਂ ਮੱਤੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਤੀਖੜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮਾਣਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਬੀਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਤੀਖੜ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੰਢਾਈਆਂ। ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ all this was a matter of right and everything has been given on a platter to my papa or to my mom. This has never happened like that. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਲਖ ਮਜਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ there is no bypass from morning to evening, afternoon has to be tolerated,
ਪਰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੀਖੜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਐਲਮਾ ਮੈਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਸਟ ਐਟ ਦੀ ਵਰਜ ਆਫ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡੀ-ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਨਾਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਔਨ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮਸ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਫॉर ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ the decision lies with MCI, ਪਰ ਹੁਣੇ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। all 3 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ ਫॉर all of us, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਮਥਿੰਗ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਅਪ ਦੇਅਰ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਇਨਟੂ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਨ ਬਿਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ 100 ਜਾਣੇ 5, 4, 10, 20, ਈਵਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਕੱਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਮਹਾਓ ਦੇ ਆਰ ਆਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਆਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੰਢਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਟ ਦੀ ਹੈਲਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੰਢਾਈ ਹੈ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਐਨੀ ਸ਼ੇਪ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦੀ ਥਿੰਗਸ, ਵੀ ਕਾਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। I will narrate one example. One minister came here, transport ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। He went back. I am also part of transport department. ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਚੰਗਾ, ਕੀ ਜਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ? ਅਗੇਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟੈਲ, ਐਂਡ ਆਲ ਹੀ ਕੁਡ ਟੈਲ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਫॉर ਹਿਮ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੈਂਟ ਪਰਹੈਪਸ ਆਲ ਦਿਸ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ SPM ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਅਜਾਇਆ ਬੈਠਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਸਟੋਨਿਸ਼ਡ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ SPM ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਜਰਨੀਜ਼ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਾਦਰ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਫ ਬਲੱਡੀ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਨਾਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਉਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਦਰ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਡੀਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 8-10 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਾਓਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਲਿਵ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੰਡੀਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ SDM ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ NRI, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 22 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, 11 ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਸੀ। 4 ਲੱਖ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਮ ਕਾਰ ਮਸਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਬਣਿਆ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ। ਨਾਓ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਹੈਡ ਆਲਮੋਸਟ ਫੋਰਗੋਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ 4 lakhs। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ 14 crores ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਗੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਉਸ 14 ਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਟੂ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਦੇਅਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ NRI ਸਭਾ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਈ? ਦੀਜ਼ ਆਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਭਾਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਵਿਦ ਆਲ ਦਿਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪਲੈਨਡ ਆਊਟ ਇਨ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਐਟ ਸਮ ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਐਨੀਵੇ, ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਮੇਲੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਚੌਕ ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮਿੱਤਰੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, Doctor. Our next item, there is a dance and there's all those artists are being, I think they're all prepared, they're getting ready. But in the meantime, I think the major force behind this function and convention is the Dr. Jagvinder Srao. It's not just Dr. Jagvinder Srao, it's his wife Surinder Kaur, who has also helped a lot. I mean, it will be very difficult for Jaggi Srao in order to organize this kind of function without her help and cooperation. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੱਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ। ਸੋ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਰਾਓ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ
ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਰਾਓ। Dear friends and colleagues, I welcome you all for this 30th annual convention of the Patiala Medical College Alumni Association. You know, neither I'm such a good public speaker like Dr. Sra, nor I am as good I could make my notes like our committee last night. So I have prepared my speech, so I'm going to just go ahead and work on that. You know, it's very clear from you all being here that, it really didn't matter to you. You didn't care about the Arizona news, weather news that you have been hearing, in the news channel. You are here because you like to be with your family here, the Comco family. You're here safe and well. We tried to do everything possible that we could to make sure that you survive through this Arizona heat. I'm sure our survival bags did help in that category. We have a lot smaller crowd this year. The reason for that is not, I think, the Arizona weather or Arizona, heat. When I was talking to a number of people, communicating with them, and I found out that there are a number of activities going on this long weekend. There are a few weddings. There's one in West Virginia. Actually, that family is very closely related to this organization, so a lot of members are missing from that family. And there's another big crowd in Fresno. A lot of our colleagues are in Fresno, so there is a wedding going on over there, so none of the Fresno people who are always there every year almost, they're not here. There's one wedding locally here in Phoenix. And there are some other functions, birthday functions, some graduation parties. So we have a lot smaller crowd this year. However, I do not miss them as much as I missed one person who I met last year in Los Angeles, and he promised me that he will be here tonight. That's Dr. Gurmeet Randhawa. Unfortunately, he didn't keep his, or he wasn't able to keep his promise. He passed away a few months ago. I really miss him. At least he's in our hearts. So it's kind of sad news. It was very sad when I heard, when my wife was sitting next to me. It was very, very sad when he said, Jaggi, I have to live one more year to be at your function next year. So sorry that he's not here. Before I proceed further, I'd like to thank all my colleagues from India who traveled all the way to be at this function. I met them at my alumni meeting of 71 batch in December, so I invited them at that time during that meeting, and they are all, not all of them, but there are a good number of them are here. Thank you very much. Dr. Sra, you just heard, you heard a lot about him. Mr. Thin, he introduced him with a number of, all the, as far as I know, he just doesn't have any steady job. When I left India, he was a doctor. When I went back a couple of years later, then my brother told me that he's a judge. I couldn't believe him. And then at one time he's a district traffic officer. Then other time, I think he was working with Assistant Secretary Health. Now he's additional state traffic commissioner. And what he's doing next, I have no clue. And I'd also like to thank my other colleagues, Dr. Gurvinder Randhawa and his wife, Dr. Prajinder Sol. Could I ask them to stand up? Are they here? Dr. Gurvinder Randhawa, Prajinder Sol, Sushil Mittal and his wife. And I think there are other colleagues I don't know, but I'd like for them to be recognized.
Rajinder, yeah, Dr. Rajinder Singh, actually I like to thank him too. He's, I was going to especially thank him. He's very much involved in an organization called the Sahayata. And he's doing a lot of charity work there. He's also involved in Bal Bhavan in Ludhiana. Thanks to you all the hard work you do. I'm sure you're changing a lot of people's lives. Thank you. Also, this year we had some goals in mind, and I'm happy to report that we met a lot of those goals. We had started a very comprehensive website, PMCAA.net, and this is the first time all our information was available on the web. We have lots of videos and pictures from our previous meetings on the website, and also we have latest directory of our alumni with the current information, as much correct information that I could receive from many of you. And we will continue to improve it. We'll continue to update it as we receive this information from you in the future. And this website, I'm sure, will be one medium of information that will be used in our future meetings. And it will be very helpful, I hope. Finally, I'd like to thank my organizing committee. I will not name all of them, but if they are here, I'd like them to stand, please be recognized, my organizing committee. Well, I think they're shy. They're very, very shy, but they worked hard. And the result you see, we had a good function, and everybody's very happy about the whole function. Last night, Dr. Thiel mentioned something about behind every successful man, there stands a woman. Last night, actually, we were kidding. Same thing I was talking to my wife, and jokingly or laughingly, she said, "Honey, I don't think that's me." So I started wondering. Then next thing she says, I especially request you to recognize Randeep. She's the one. She is the best event coordinator. I'm really very, very happy. I'm so glad for her to be part of our team. Randeep, could you please come over? We have a little something for you to recognize. And I would also request our chief guest, please. We want to present her with a little, some gift. Dr. Sarab. Just badua laaya, baaki kuch nahi. We have this special heart shape from the bottom of our hearts, heart shape and plaque. It reads, "Presented to Randeep Singh for your outstanding performance and lasting contribution in organizing the 30th Annual Convention of Patiala Medical College Alumni Association 2008. Last but not the least, I would like to thank my wife Surinder, who worked very closely with Randeep to get things done. While I was busy in
maintaining websites, designing websites, designing the brochures, the souvenir book you saw. While I was working on them, they both were working on the other things, and as a result, we had an excellent function.